Right. So in the first question, let us assume that the front face of a bus is vertically plate of rectangular shape of area A, and the vehicle is moving with a constant speed v on a horizontal path in still air as shown in the figure. Assume that the air molecules collide with the front surface of the car at a speed v perpendicular to the bus, and after the collision, air molecules bounce to the opposite direction with the same speed v relative to the bus, right? So according to this question, let's assume that this is the front face of this bus, right? This is the front face, and now air molecules is come towards the bus with the speed of v, and after the collision, these molecules bounce back to the opposite direction, as shown in this figure, right? So this is the case scenario which is happened in this according to the question, right? So in the first one, A, if AP or delta P is a change in linear momentum of an air molecule in collision, the time is taken delta T, and the mean unbalanced force acting on the air molecule by the particle is F. What is the relationship between these quantities, right? You might have heard that as an equation according to the Newton's second law of motion, delta right. This recall the memory. You have heard that there are two equations for the impulse, right? First one, I label impulse as I. Impulse is equal to the change of momentum. Change of momentum. Normally, we use delta P to represent the change of momentum, right? So this is the first equation which is used to obtain the impulse, right? And there's another equation, that is impulse is equal to the force into t, force into time, right? So this is the second equation. So by using these two equations, we can able to equal the first equation to the second one, because both these equation is represent the impulse, right? So therefore, F into t equal to delta p. So by using this expression, we can able to obtain that force is equal to the delta P over T. So that is the relationship between these two quantities, right? So this is the answer. And in the second question, we have defined what is the specific law which is used to obtain this expression. That is the second law, Newton's second law of motion, right? Newton second law of motion. So this is the specific equation of the law which is used to obtain this expression, right? Okay, let's move on to the second one. Obtain an expression for the change in linear momentum when an air molecule mass of m collides with velocity v with the front surface and bounce back with the same velocity as mentioned in the above. Also indicate the direction, right? Now, in this question, we have to find the change of momentum. That's mean delta p, right? Normally, change of momentum means final momentum minus initial momentum, right? So this is the equation which is used to derive change of momentum, right? So you know that
momentum is a vector quantity, so you have to consider the direction also. Right. Let's focus on this diagram. According to this diagram, this is the initial uh, way, or this is the initial of before the solution of this molecule, right? So this is the after, that means the terminal one or the final one, right? So we have to find, you know that momentum is equal to mass into V, right? So this is the equation we use to find the momentum, right? So when we consider about the final momentum, the mass of this molecule is m, so m should be multiplied by v, but the direction is into this in this way, right? Minus initial momentum means mv, but direction is towards this state, right? So this is the expression, but we have to simplify this further. So let's simplify this equation. Lamai, you know that these are vectors with vector quantities, right? So we have to convert this arrow into same direction in order to addition or subtract, right? So I change this direction into the opposite way. So if I make any changes to this direction, this sign should be converted, right? එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ. See, now the both arrows are in the same direction. So then you can able to add easily of these two terms, right? Here, the delta P or the change of momentum is equal to the 2 mv, right? So this is the answer for the second one, right? Let's move on to the third question, right? If we draw a graph with time versus force, right? Normally, if we draw a graph with time and the force, the area of this graph represents the impulse, right? Or the change of momentum, right? So, in the first question, how to find the impulse acting on their molecule from this graph? So, the answer should be the by obtaining the area of this graph. තේරුණාද? මොකද අපිට මොමන්ටම් එක ගන්න පුළුවන් එකම තියෙන විදිය තමයි මේ use by using this graph is the taking the area of this graph, right? එහෙනම් ඔක තමයි කතන්දරේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ determine an expression maximum impulsive force acting on the air molecule by using the graph and expression obtained in the second question, right? ළමයි දැන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම කියව මෙන්න එක මේ graph එකේ මෙන්න මේ area එක represent කරන්නේ impulse impulse එක නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් change of momentum. හරිද? එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න එහෙම කරන්න. මෙතන impulse එක ගන්න ඕන පුළුවන්. impulse එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වා impulse එක ගන්න මෙයාගේ area එක. හරිද? So this graph is in a triangular shape. So then you have, in order to obtain the area, you have to use the area of equation which is used to measure the area of a triangle. හරිද? So triangle එක කොහොමද ළමයි ගන්න මේක? Half into base into perpendicular height. So perpendicular height means this one, so this is equal to fm, right? එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි එන්න ඕනේ
ඔය graph එකේ area එක ගන්න විදිය. ඔන්න එකක් අපි අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේකේ impulse එක හරියද? තව මම දැක්කුවා කලින් ළමයි ඔයාලට impulse කියලා කියන්නේ change of momentum. දැන් මෙතන මේ ඔයාලට පැටලෙනවා වෙන්න පුළුවන් හරියද? මේ හොඳට අහගන්න. impulse එක හොයන්න equation දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එකක් තමයි impulse equal to the change of momentum. The other one is impulse equal to the f into t. හරිද? එතකොට මේ f into 2t එක තමයි ළමයි මේ මෙතනින් අරන් තියෙන්නේ. තේරුණා? ඒ නිසා එතන ඔතන වෙන 아무තු කතන්දරයක් නැහැ. හරිද? මේ graph එකේ area එකකින් ගන්නෙ මේ t කියන multiplication එක. හරිද? එතකොට ඒක 아무තු දෙයක් නෑ. හරිද? දැන් ඔයාලට අවුල් වගේ නම් මේ මතක තියාගන්න. මොකද්ද? f සහ t වලට graph එක හැදුවා. ඒ graph එකේ area එකෙන් represent කරන්නේ impulse එක. හරිද? ඔන්න ඒක. impulse එකටම තමයි කියන්නේ change of momentum කියලා. හරිනේ? එතකොට දැන් ඔන්න අපි impulse එකේ impulse එක හොයාගත්තා by using the area of this graph. ඔන්න එක හරි. දෙක ඔයා දන්නවා impulse කියලා කියන්නේ change of momentum. ඉතින් දැන් අපි change of momentum ගත්තා නේද ළමයි මේ? මෙයා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඕක ඉක්වල් කරන්න පුළුවන් නේද? එහෙම නම් ඉතින් වැඩි අවුලක් නැහැ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට සමාන කරන්න පුළුවන් මේවා දෙක. එහෙනම් Fm කියලා කියන්නේ 4mv over delta t. මේක එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. හරිද? Okay, let's move on to the fourth one. Write an expression for the mass of air collide with the front surface of the bus in unit time. Assume that the density of air is T. Right. Now, දැන් ළමයි මෙන්න මේ සීන් එක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි normally මොකක් හරි fluid එකක් ගත්තට පස්සේ මේ fluid එකේ මොකක් හරි unit time එක මේ fluid can be a liquid or dense or air, right? මේ air හෝ liquid එකක් unit time එක යන නැත්නම් unit time එකදී යන mass එක හොයන්න පොඩි equation එකක් ඔයාලා derive කරලා ඇති. ඒක තමයි මෙන්න මේක. Mass of the fluid which is moved in unit time. හරිද? මේක ඕන මේකට මේක රිලේට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද්ද ළමයි ඉක්වේෂන් එක? A rho v. Here A represent the area, rho mean the density of the fluid, v mean velocity. Right? So these are the this is an uncommon equation, but it's very important when you take a mass of a particular fluid in a unit time. It is move in a unit time, right? එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ equation එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී ළමයි. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකමයි. මොකද මෙන්න මේ එයා යන ප්‍රමාණය අහන්නේ. හරිද? එහෙනම් A rho v කියන එක වත්තොත් තියෙන A, we have to use D instead of rho because the air the density of the air is represented by V and V. V means the velocity. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි ඒක කතන්දරේ. ඒ නිසා මේක තමයි මතක තියාගන්න මේ ඉක්වේෂන් එක. මේක පට්ට වැදගත්. හරිද? Right. In the fifth one, derive an expression for the mean air resistance force caused by the collision of air molecules on the front surface of the bus using the relation in one or some other method, right? Now you have derived that Fm equal to 4mv over delta t, right? So we can able to use this expression to obtain the value for Fm, right? Or the expression for the Fm, right? Fm equal to 4mv delta t, right?
now this m over delta t represent the m over delta t represent the mass of the fluid which is moved in unit time. එතකොට දැන් අපි මෙන්න මේක වෙනුවට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කරන් තියනවා නේද? එහෙනම් ළමයි අපිට බැරිද ඕක මෙතන දාන්න 4 into instead of m over delta t we can able to use a b v into v. එහෙනම් මෙතන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. so this is the force. හරිද? තමයි මේක දැන් ටික ඔයාලා අමුතු වගේ පෙවුනට මේක ඇති අලුත් දෙයක් නැහැ. හරිද? එකම දේ තමයි you have to know that this equation. By using this equation, you can able to obtain this expression very easily, right? Then මේක අමතක කරලා තමයි මේ වරක් කරගන්නේ. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් මේක යනවා අපි මොකක් හරි පයිප් එකේ මොකක් හරි ලික්විඩ් එකක් මූව් වෙන විදියට. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල මේ ඉක්වේෂන් ගොඩක් වැදගත්. හරිද? නිසා මතක තියාගන්න. right. So this is the expression. ඕක තමයි පස්වෙනි උත්තරේ. right. අපි යමු ඊළඟ පස්වෙනි එකට. ඊළඟ පාර්ට් එකට. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. The bus starts motion from rest and accelerating from some time on a flat horizontal road, attains a constant velocity of 72 kilometers per hour. Hi. Now, how should we convert this kilometers per hour into meters per second? There's an easy way to convert this unit. මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේ වැලියු එක 5 over 18 වලින් මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනම කිලෝමීටර්ස් per hour වැලියු එකක් ms minus වලට කන්වර්ට් කරනවා නම් the thing is you have to multiply this particular magnitude from the 5 over 18 හරිද දැන් මෙතන ගාන ප්‍රති කීයද 72 නේ එහෙමනම් ඕක මෙයාට උඩ කන්වර්ට් කරන්න මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ එනවා 20 කියලා. හරි. ඔක තමයි මුල්ම සිද්ධිය. මේක ඔක්කොටම කලින්. Right. Then he make according to the question, this bus is initially at rest, then is gradually accelerating until obtaining this value, right? එහෙනම් ප්‍රශ්න එකේ අහන්නේ draw the velocity time graph showing the motion of the bus, right? So it's obviously it's t and this is velocity starting from the zero velocity and is gradually increasing the velocity. That means it's accelerating, right? එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ළමයි ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? right. Second one. Find the maximum mean drag force if R acting on the car. Right. So we have previously obtained that. Right. Now previously we have obtained that this is the force. This is the force which is exerted by the due to the collision of air molecules, right? So this force is considered as the drag force. තේරුණාද? මේ ප්‍රශ්නේ drag force කියලා කියන්නේ the force exerted by the air molecules. නැත්නම් අපිට කියනවා සමහර මේ the resistive force එකක්. හරිද? එහෙමනම් the thing is we have to find the maximum mean drag force. හරිද? අපි මේක හොයාගෙන තියෙනවා. නම් it equal 4 into a d v squared, right? Then a mean 5 square centimeters, d mean 1.2, v mean we have obtained that p is 20 and we have to take the square value of the 20, right? Because here we have in the equation v squared, right? So when you substitute in the particular values, you have to take the square of this 20, right? So the answer
is this is the force which is exerted by the air molecules. හරිද? තමයි දැන් මෙතන ගානේ කියලා නැහැ. දැන් මෙතන අපි mainly consider කරලා තියෙන්නේ air resistance එක විතරයි. දැන් ඔයාලට හිතන්න මොකද වාහනයක් යනකොට what are the force exerted in opposite direction මොනවද තියෙන්නේ? එකක් air resistance එක තියෙනවා. අනික තමයි frictional force. හරිද? mainly ඔය දෙක තියෙනවා ළමයි. දැන් මෙතන friction එක ගැන කතා කරලා නැහැ. So the mainly we have to concern about the air resistance force. හරිද? එතකොට නම් දැන් air resistance එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට momentum change එකක් වෙන හින්දා. හරිද? මෙන්න මේ ස්ථිතිය දැන් මේ කතන්දරට ඔයාලා මේ තියෙන case scenario එකේ මේ flow එක හොඳට තේරුම් ගන්න. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මොකද මේ කතන්දරේ ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා find the power required to overcome the resistive force when the car is traveling at a constant speed. හරි. තමයි මෙන්න මේක උඩ බලන්න. දැන් මම පොඩ්ඩක් theory මතක් කරන්නම්. Just imagine a vehicle and this vehicle is moving to this direction, right? Normally the energy which is used to moving forward is generated by the engine. හරිද? engine එක තමයි මේ ඉස්සරහට යන තියෙන force එක completely හදන්නේ. එතකොට දැන් මේ විදිහේ දැන් උනේ engine එක මේ විදිහට ඉස්සරහට දෙනවා force එකක්. හරිද? මෙතන energy දෙනවා. එතකොට මෙතන විදිහට මේ තියෙන force එක අපි ගමු R කියලා මම මෙයාව ගන්නම් air resistive force. මෙයාව නම් කරන්න air resistive force එකක් කියලා. හරිද? දැන් වෙන මොනවාක්වත් නැහැ නේ ළමයි. එතකොට මම ගන්නම් engine එකෙන් දෙන force එක Fe කියලා ගමු. මේ තියෙන්නේ the force generated by the engine. හරිද? ළමයි මේ ගානේ කියන්නේ අපිට මෙයා uniform velocity එකකින් යනවා කියලා. uniform velocity එකකින් යනවා නම් right, මේ බලන්න. If this bus is moving in a uniform velocity, that means there's no any unbalanced force exerted on this bus. හරිද? ඒ කියන්නේ uniform velocity එක මෙන්න මේක පට්ට විදිහට මතක තියාගන්න. The force generated by the engine or the force exerted in the moving direction is equal to the forces acting on the opposite direction of the movement of the bus. එහෙනම් මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ ළමයි. හරිද? තේරුණාද? ඔකේ කතාව. දැන් අපි මෙහෙම දාගමු. මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ නැහැ නමුත් මම මේක කියන්න පොඩ්ඩක්. Just assume that a vehicle is traveling in this direction and there are let's consider FR as the resistive force exerted by the air, and if there's a frictional force exerting on this object on this vehicle, අපි හිතමු engine එකේ force එක Fe කියලා තමයි. If this object is moving in a constant speed, එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? Fe equal වෙන්න ඕනේ Fr plus F. තේරුණාද? දැන් මේ ගාන එච්චර අමාරු කරලා නැහැ. මේක තියෙන්නේ air resistive force එක නැත්නම් drag force එකක් විතරයි. පැහැදිලිද? මේ air resistive force එක තමයි we call it as a drag force, right? එතකොට දැන් මෙහෙම ආවනම් මෙහෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මේ ඔක්කොම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ ටර්ම් එකත් එක්ක. මොකද්ද? යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකත් එක්ක. එයා යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකකින් යන නිසා තමයි අපිට මේ ඉස්සරහට තියෙන ෆෝර්සස් ටික පිටිපස්සට තියෙන ෆෝර්සස් වලට සමාන කරන්න පුළුවන් වුනේ. හරිද? මම තව දෙයක් කියන්නම්. අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ සීන් එකක්. හොයාගන්න මෙන්න මේ vehicle එක නම් මේ වගේ inclined surface එකක. එතකොට what are the forces exerted on this object towards the opposite direction? මොනවද? අපි හිතමු මෙතන තියෙනවා air resistive force එක. ඊට පස්සේ friction force එකක් තියෙනවා. හරිද? තව දෙයක් ඔයාලා මතක ඇති ඉතින් තියෙනවා. මොකද්ද? තමයි මෙයාගේ mass එක තියෙනවානේ. නැත්නම් weight එක තියෙනවානේ.
මේ vehicle එකේ weight එක තියෙනවා හරිද vehicle එකේ weight එකක් තියෙනවා එතකොට මෙයා උඩට යනකොට ළමයි මෙයාගේ මෙන්න මේ weight එකේ එක component එකකුත් මේ පැත්තට තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා if this angle is theta, this obviously is equal to theta. So if I resolve this weight towards the perpendicular to the inclined surface and the parallel to the inclined surface, this component can be obtained as mg sin theta. එහෙනම් ළමයි මෙතනත් මේ object එක මේ vehicle එක යන්නේ uniform velocity එකෙන් නම් මම අර කිව්වා වගේ F E equal නම් මෙතනදී නම් මොකටද F R plus friction force and mg sin theta වලට හරිද මෙන්න මේවා හොඳට මතක තියාගන්න තේරුණාද පට්ට වැදගත් තමයි ඇත්තටම අපිට මේ ගානට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ කැලේ විතරයි හැබැයි මෙන්න මේ වගේ සිද්ධි තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න පැහැදිලිද right මම හිතනවා ඔයාලට අදහසක් එන්න ඇති කියලා මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා right there's a small mistake here. The answer should be equal to the (9,600 newtons, right? Right. ඔය සීන් එක. හරි. ළමයි අපිට දැන් මොනේ මේ මේක නතර ඉතින් ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් මකනවා. මොකද මේක මම this recall the memory, right? හරි. මෙන්න මේක කරමු. දැන් අපි යමු ප්‍රශ්නෙට. Right. In this question හරි. දැන් ඔන්න මේක හරිනේ. ඊට පස්සේ මේ ස්පෙෂලි මෙන්න මේ vehicle එක engine එක power එක ඔයාලා use කරන එක specific equation එකක් P equal FD, right? In this equation P represent the power and F mean force generated by the vehicle engine. තේරුණාද? මේක මතක තියාගන්න. මේ තමයි velocity එක. Now, mainly this equation is used to obtain the power when the vehicle is moving in a constant velocity. හරිද? constant velocity කියන්නේ යන්තම් අපි මේ equation එක ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් දැන් මෙතන මේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ තියෙන්නේ vehicle එකේ engine එකෙන් generate කරන force එක. හරිද? හැබැයි ultimately this force is equal to the resistive force acting on this vehicle when the object is moving in a uniform velocity. අර uniform velocity ගන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි. පැහැදිලිද? ගාණ දෙන්න තියෙනමයි නේද? එහෙනම් මෙතන හරියම ලේසි. ළමයි මේක අපි substitute කරොත් එහෙම මෙතන x කියලා කියන්නේ 9 කොහොමයි? මෙතන 20 ඉන්නවා. නම් මේක simplify කරොත් එහෙම order 10 to the power 3. So unit should be the what? හරිද? මොකද හේතුව මෙයා power එකක් අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි ළමයි පතන්දරේ වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? right. Fourth one, if the power required to maintain the other external frictional forces acting on the bus is a constant value of 4000 watt, calculate the total output power in kilowatt required by the driven wheels to maintain at a constant speed. හරි. තමයි මම කලින් කිව්ව දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ තියෙන්නේ එන්ජින් එක දෙන්න ඕන ෆෝර්ස් එක තමයි එන්ජින් එක දෙන්න ඕන ෆෝර්ස් එක power එක ඉස්සරහට යන්න when only exerting the air resistance. හරිද? හැබැයි දැන් කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ හරි. air resistance තියෙනවා. දැන් තව එකක් කියනවලු frictional force එක ගැන අහනවා මෙතන. හැබැයි frictional force එකේ overcome කරන්න දෙන්න ඕන power එක ගන්න දීලා තියෙනවා. කීයද? 4000. එහෙනම් total power එක වෙන්න ඕනේ මෙයාගේ තියෙනවා ළමයි මෙන්න මේ ගාන plus
friction එක overcome කරන්න තියෙන power එක මෙච්චරයි. එහෙනම් answer is 10 to the power 3 watt. So we have to express this value in kilowatt. එහෙනම් ළමයි කීයද? ඔන්නෝමයි ඉන්නේ kilowatt එක මහලු දෙයක් නෑ හරි. ඔන්නෝමයි ඉන්නේ. Right. ඊට පස්සේ fifth one. Find the output work done against the air resistance FR when the car travels a distance of 100 kilometers at a constant speed of 72 along the horizontal road. Right. You have to know that what is the equation for work done? Work means force into distance. දැන් මම ඉන්නේ ලේස් තරවලි විහාරද නවලනවා මේ distance එක කියන්නේ නිකම්ම distance එක නෙමෙයි the distance which is exerted along the direction of the force හරිද එහෙනම් මෙතන කියන අපේ කතා කරන resistive force එක විතරයිනේ so we have obtained that resistive force is 9600 so this constant force is exerted until 100 kilometers right එහෙනම් මෙතන distance එක අපි දාන්න 100 kilometers you have to convert this kilometers into meters හරිද ඒක කරන්න මොකද මම කරන්නේ I should multiply this value from the 10 to the power 3 in order to obtain the convert the kilometers into meters හරිද ඒක මෙතන කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් ඔන්න ඔක්කොම අපිට එනවා ළමයි මෙන්න මේ වගේ කතන්දරයක් මොනවද මේ එහෙනම් joule or newton meter that's why I want to කරන්න කවුලක් නැහැ හරි. ඔන්න ඔය කතන්දරේ. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ අන්තිම එක මොකද අන්තිම කියන්නේ හොඳ කැලලක් හරිද? right බලන්න 15% of the energy generated by the engine is consumed to overcome the air resistance. හරිද? දැන් engine එකක් මෙහෙම කියලා නේද? හරිද? engine එකෙන් use කරන energy or produce කරන energy එකෙන් 15% is used to overcome the air resistive force. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් air engine එකේ 100 කියන 100 joules generate කළා නම් ඒකෙන් 15 joules තමයි use කරන්නේ air resistance එක overcome කරන්න. හරිද? එතකොට when the bus traveling on a flat horizontal road at a constant speed of 72, its engine produces 80 megajoules of energy per liter of fuel. ඒ කියන්නේ මේ 1 ලීටර් එකකින් ළමයි මෙච්චර joules ගාණක් ජෙනරේට් කරනවා. හරිද? දැන් මේක joules මේ අපේ ජෙනරේට් කරාට ඒකෙන් 15% තමයි අර air resistive force එක overcome කරන්න ගන්න. හරිද? එතකොට find the volume of fuel consumed in liters to drive the car or the bus for distance of 100 kilometers at a above constant speed. හරි. දැන් ළමයි හොඳට මේක අහගන්නකො. දැන් මේ vehicle එක 100 kilometers යනකොට overcome කරන්න ඕන resistive force එක overcome කරන්න දෙන work එක තමයි මේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට දැන් මෙච්චර ජූල් ප්‍රමාණයක් ඕනේ. හරි මම මෙහෙම කියන්න. energy required to overcome air resistance is equal to the ඔන්න ඕන තමයි ඉන්නේ මේකම තමයි අරලා ඉවරද යුනිට් එක කොට වෙනස් කරලා අවුලක් නැහැ මොකද energy and work are very correlated physical quantities හරිද ඒක දන්නවා හරි කොච්චරක් ඕනද ළමයි හරි දැන් එතකොට
මෙච්චරක් ඕවර්කම් කරන්න ගන්නවා නම් මේ ගානද එන්ජින් එකේ ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ නැහැ. එන්ජින් එකේ ජෙනරේට් කරන්න මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ according to the given data in the question 15% යන්නේ ළමයි. ඒතකොට එන්ජින් එකෙන් ජෙනරේට් කරලා මෙච්චර ජූල් ප්‍රමාණයක් එයා දෙන්නේ 15%. 15 ජූල් තමයි දෙන්නේ. දැන් අපිට ඇත්තටම මේ 100 කිලෝමීටර්ස් මේ වාහනේ යනකොට එයා මේ එයා රෙසිස්ටන්ස් එක ඕවර්කම් කරන්න මෙච්චර එනර්ජියක් යට ඕනේ. හරිද? එහෙනම් මෙච්චර එනර්ජි එකක් ඕන නම් එන්ජින් එකෙන් කොච්චර ජෙනරේට් කරන්න ඕනේද? එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි ළමයි ගන්න. හරිද? මේවල ගන්නවා x කියලා ගමුකෝ. එහෙනම් so we have to cross multiplication to obtain the value for x. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 15x equal ඔන්නෝම ඉන්නම් කියලා ගත්ත පස්සේ 96 over 15 into 10 to the power 9 joule. ඔන්න මෙච්චර එනර්ජි එකක් අපි මේ එනර්ජි එක මෙයා ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? right. එතකොට දැන් ඔන්න ඊළඟ කෑල්ල හරිද? දැන් මෙච්චර එනර්ජි එකක් ඕන නම් මෙච්චර මේ කියලා කියන ළමයි ජෙනරේටඩ් එනර්ජි by the engine. හරිද? දැන් ඔයා දන්නවා fuel 1 ලීටරයක් යූස් කරලා මෙච්චරක් හදන්න පුළුවන්. මෙච්චර එනර්ජි එකක් ජෙනරේට් කරනවලු. එහෙනම් මෙච්චර එනර්ජි එකක් ඕන නම් අපිට පුළුවන් නේද අපිට කොච්චර fuel ඕනද කියලා හොයාගන්න. හරිද? ඒකත් පොඩි මේ වගේ පොඩි එකක් තියෙනවා. හොයනවා මේ තමයි ලීටර් making generated energy. According to the question, 1 liter is supplied and 80 megajoules. That means මෙච්චරයි. හරිද? එහෙනම් දැන් අපිට කොච්චරක් ඕනද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. 96 over 15 into the 10 to the power 9. එහෙනම් කොච්චර ලීටර්ස් අපි ගන්න පුළුවන්? මේක නම් cross multiplication එක. එහෙනම් 80 into 10 to the power 6 into x equal 96 over 15 into 10 to the power 9. එහෙනම් x කියලා කියන්නේ 96 මොනෝම මෙතන 10 to the power 2 liters. ඔන්න ඔකයි ළමයි කතන්දරේ එන්නේ. පැහැදිලිද බලන්න. මේක හොඳ ගානක්. මේ ගානේ ඔය කැල්කුලේටර් ඔක්කොම එක කියනවා. හරිද? So you have to familiar with those types of calculation, right? Especially some questions regarding the vehicle engine or particular some kind of engine, right?